Bueno, pues justamente estamos en el día en el cual finaliza la guerra. Bueno, más interesante no puede estar en estos momentos el juego, jóvenes. Vamos a darle amor porque yo creo que le queda muy poquito ya, ¿eh? Me queda muy poquito. De todas formas, no sé ahora mismo Kurt qué es lo que realmente está buscando, porque está claro que su hijo ha muerto. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Su hijo ha muerto. Entonces posiblemente el Kurt lo que quiera es enseñarle a Barrett la fotografía y luego después ver la reacción de él y decir, sí, yo le he matado. Entonces ya a partir de ahí, pues vete a saber cómo responde Kurt. Pero bueno. Vamos con Harry, venga, va. O vamos con Kurt. Vamos con Kurt. The world would have his armistice, and I would have my answers. Completamente solo, ¿eh? No tendrás una ansiada... I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. Buah, lo encontré. ¿Dónde está Barrett? Por cierto, he hecho una modificación en el sonido. Oi! What are you doing here, filthy Fritz? He hecho una modificación en el sonido porque es que hay momentos en los cuales se me escucha mucho. Cuando digo mucho, es una barbaridad. Y hay otros momentos en los que se escucha más el sonido del juego. En fin. A mí lo que me pone nervioso es cuando se escucha como tecleo cuando utilizo el ratón. Eso me pone muy nervioso, de verdad. Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Me habéis perdido. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Barrett tiene que estar reventado, ¿no? Digo yo. ¿No me puede ver? How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. Vale, no puedo hacer nada. I sent better men than me to their deaths. Se ha vuelto loco ya. Vale, no sé muy bien qué es lo que quiere hacer Kurt. Pero bueno, también es cierto que Barrett puede ser que esté... Ah, mira. Puede ser que esté armado. Qué chulo. You can't tío. see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Miller! Wine! Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for him.
Alcoholic. ¿Y ese tío qué hace ahí? Ah, vale. Ese es el Miller. Que pasa de todo ya. Hemos encontrado una nota, pero no hemos encontrado ninguna más. Vale, entonces el que se está moviendo es Barrett. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wife? What? Qué cosa más rara. He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Como para no escucharlo, tío. Bueno. ¿Ha salido? No. Sí, ha salido. No sé qué pretendes, hijo mío. Vale. ¿Está en el aseo? Ah. ¡Ostras! Está... Vaya, hombre. Eso sí que no me lo esperaba. Vaya con Barrett. Puedo manejarlo. Ah, Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht! Du warst vor! Der Tod! Mörder! To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? El problema es que si no os entendéis, ¿qué quieres? The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Vaya, Er widert mich an. Genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts. So, there I was, right before the armistice, mid-air in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined, share my photos with the world,
Go home. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal. Wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go home. The first chance you get. Go home to your girl. Vamos a por Kurt para demostrarle Last quién picture, somos. Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Du... Rendirse. Oh, Fritz! I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Kurt. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, bleib immer freundlich. Das weiß ich. You should never have come here, Fritz. No. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. No, Foti, que se lo va a cargar. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Actuar. Muy bien. Está liberado. Necesitamos que venga ya. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Míralo. Ahí está. Fotis. Ah! Fritz! No, tío, macho. I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Vaya tela, macho. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Venga, vámonos.
Madre mía, hasta el último momento vamos a encontrar notas, ¿eh? Ruinas del frente. Vamos a ver qué pasa. Oh, qué guay. Bordado de tregua. Esto no lo había visto yo. Armisticio. La firma del armisticio es el resultado de un proceso complejo en el que ambos bandos comunican sus condiciones y tratan de negociar. El acuerdo se firma pasadas las 5 de la madrugada del 11 de noviembre del 18. Ambos bandos determinan un margen de 6 horas para que las noticias lleguen a oídos de los soldados. Las 11 de la mañana del 11 de noviembre es el momento acordado en el que se pondrá fin al conflicto. 11 del 11. Devastación masiva. En Bélgica, ciudades como Ypres quedaron totalmente destruidas tras 4 años de conflicto. Las fotografías aéreas son un testimonio de la gran cantidad de proyectiles lanzados. Después de la guerra, se necesitarán años para reconstruir las ciudades y devolver la vida al frente. Muchos proyectiles sin detonar aún siguen enterrados en territorio francés y belga. No por ello dejan de ser peligrosos 100 años después. El Kaiser abdica, alcohol... No, sí, está claro que nos hemos dejado cosas. Vale, esto no lo hemos leído. Parece que Kurt conoce el paradero de Barrett. Supongo que intentará, no sé, matarlo. Catherine está fuera de sí. Está muy preocupada y quiere que haga algo, pero no estoy seguro. No sé cómo podría ayudarla tampoco. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacerle fotos hasta que se calme? Es el momento. En este momento Kurt me odia y necesita resolver esto solo. No puedo interponerme en su camino. Además, Julia me espera en casa. Es un decir. Vale, muy bien. Entonces esto... No puedo describir con palabras lo que siento al haber avanzado en la búsqueda de Max. Es como si de repente mi vida volviese a tener sentido. Me desvié de mi camino una vez, pero no volverá a suceder. De pequeño solía jugar a los soldados con mis amigos. Soñábamos con luchar en una guerra algún día, proteger a nuestro país y librar a la tierra del mal. Todavía tengo que acabar con un hombre, pero estaré encantado de librar al mundo del comandante Barrett. Vale. Vale. Franz está vivo, tal, pero ahora eso ha cambiado. Vale, esto fue lo último que leímos. Y aquí. Le hablé a Franz del hombre de la foto, el hombre que sabe qué le ocurrió a mi hijo y está dispuesto a ayudarme. Le entusiasma la idea de rastrear a ese hombre. En cuanto hablamos del tema, se pone de muy buen humor. Sabía que podía contar con él. Estoy avanzando, ahora tengo un nombre. El hombre de la foto es Barrett, un comandante del ejército aliado. 29 del 9. Franz dice que deberíamos interrogar a los prisioneros de los aliados para conseguir más información. Cree que no encontraré a Max tratando de dialogar. Insiste en que tengo que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario y que debo ser valiente, ahora más que nunca. 9 del 10. Es curioso, no recuerdo haber pensado jamás que las ideas de Franz eran buenas, pero ahora creo que son muy prácticas. Quizá haya cambiado. La guerra cambia a los hombres. Bueno, ¿os acordáis que nos daba la opción a uno de los prisioneros de amenazarlo, de pegarle? Y simplemente fueron amenazas, no llegamos a pegarle. Nosotros por lo menos no. No puedo describir con palabras lo que siento al haber avanzado en la búsqueda de más. Es como si de repente... Vale, esto lo acabamos de leer. Muy bien. El prisionero sugirió que Barrett había perdido la cabeza, que lo había sacado del frente y lo habían destinado a Newport, junto al mar. Franz dice que la ciudad de Newport no está lejos de aquí. Cree que lo mejor que podríamos hacer es ir hasta allí cuanto antes y dirigirnos a la costa. 5 del 11. Hemos estado pensando en la mejor ruta para llegar a Newport y el mejor momento para separarme del regimiento. Esta vez no puedo esperar a que me den permiso. Tengo que tomarme la justicia por mi mano como debería haber hecho desde el principio. Debo estar dispuesto a hacer lo que sea necesario y seguir el consejo de Franz. 6 del 11. Franz quiere venir conmigo, pero le he pedido que se quede y entretenga a mis superiores todo el tiempo que pueda. Además, yo soy quien tiene que resolver este asunto. 9 del 11. Cuando llegue el momento correré, encontraré al comandante Barrett y le obligaré a decirme qué le ha pasado a Max. Complicado, muy complicado. Bueno, nada, vamos. A ver qué tenemos. Ah, y mientras tanto el reloj está sonando, así que tampoco podemos perder mucho tiempo.
Tenemos menos de 5 minutos. Pues no sé yo si voy a encontrar todos los ítems, todas las cartas y todas esas cosas, ¿sabes? Me da mi que no. Y aquí hay una historia de Jack, parte 1 de 1. Bueno, vamos a verla antes de que... Esto está a punto de terminar, jóvenes. Historia de Jack. When I see other kids playing football, I have to join them. I love football. I'm not scared in the camp. There are things that I miss. We lived as a family. Now there is just the two of us, my brother and I. When we arrived, we built our own tent, but we don't have shoes, clothes, water, or kitchen equipment. Dibujo de fútbol, yo creo que más bien es una fotografía, ¿no? No tengo ni idea si por aquí hay algo, pero no me gustaría, por estar buscando esto, perder tiempo y que resultara que remataran a Kurt, ¿sabes? Porque le han pegado un tiro y no significa que esté muerto. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. Oh, ha pasado de largo, tío. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Hablar. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. Haga lo que le dice. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get
get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. War mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. War mein Junge. No! Ay, Dios. Si yo me hubiera cargado a Barrett, entonces hubiera sido diferente. Es muy difícil mantenerlos vivos a los dos, ¿eh? Muy, muy difícil. So, that was it. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. ¿En serio? They still do. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. I've done what I set out to do. It's finished. My task is complete. My work is done. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait.
What? So you do know this, Fritz? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this! Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! In those final moments, my thoughts turned to Julia. To what could have been. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. Shot by the Canadian. I think he was trying to prove something to me. Though it matters little now. Would we have got married? I sure would have asked. And I like to think she'd have said yes. Would we have had children? Who knows? Too late for all that now. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. Only thing I do know is the story I would have told. To the kids we could have had. And it's this one. The story of a girl. A girl who worked in a photography store. In a quiet little corner of Toronto, Canada.